Dear friends, welcome to AS American English Center. We have come here to Renan Martin book, exercise 41. The topic here is simple, compound and complex sentences, and we have come here to the adjective clause. In this adjective clause, what is that? In the main sentence, a noun is there. A noun is qualified with a sentence, but here the relative pronoun is not given. For example, the car. The car broke down after 5 miles. See, the car broke down after 5 miles. What do you mean by the car broke down after 5 miles? After the 5 miles, the car got repaired. So, the car broke down after 5 miles is the main clause, main sentence. Which car? The car which I hired. The which is understood. So, I hired, this becomes an adjective clause. The car which I hired. Hired means what? Which I have rented. So, this I hired is the adjective clause. It qualifies the noun car. So, noun is the car. This is an adjective clause. It qualifies the I hired qualifies the noun car. Here the which relative pronoun is hidden. The car which I hired. What type of car? The car which I hired, the particular car which I hired, broke down after 5 miles. After traveling for 5 miles, it got repaired. This is the most interesting novel. This is the most interesting novel. This is the main clause. It gives a full meaning. It has the subject and predicate. This is the most interesting novel. Novel is a noun. So, which novel? The novel that I have ever read. So, that I have ever read, that is hidden here. This I have ever read is the adjective clause. This qualifies the noun, novel. This is the most interesting novel that I have ever read. That I have ever read qualifies the noun, novel. So, this is called an adjective clause. This adjective clause qualifies the noun, novel. The book I was reading last night was a detective novel. So, which is the main sentence here? The book was a detective novel. This is the main sentence. In the main sentence, a noun is the book. This noun is qualified by a sentence. What is that? I was reading last night. The book which I was reading last night. The which relative pronoun is hidden here. It is not mentioned, but still you can add up. The book which I was reading last night. So, the book which I was reading last night, this is an adjective clause. It qualifies the noun book. So, this depends upon this particular sentence to give a meaning. The book which I was reading last night was a detective novel. The boy you see at the door is my nephew. The boy is my nephew. This is the main clause. So, which boy is he? You see at the door. The boy whom you see at the door. The boy whom is hidden here, relative pronoun. The boy whom you see at the door is my nephew. So, here you see at the door qualifies the noun boy. So, it is an adjective clause. The pen I lost was not a good one. The pen was not a good one is the main clause. In the main clause, the pen is the main word. The pen is the noun. Which pen? The pen that I lost. So, that relative pronoun is hidden here. The pen that I lost or which I have lost or which I lost was not a good one. So, this that I lost or which I lost is the adjective clause qualifying the noun, the pen. The ladder I was standing on began to slip. Ladder means what? Through the ladder you climb up the wall. The ladder began to slip. It is the main clause. It gives a full meaning. So, what type of ladder? The ladder is the noun. You are qualifying the ladder by stating that I was standing on the ladder which I was standing on. So, which is the relative pronoun here? It is hidden here. The ladder which I was standing on is the adjective clause qualifying the noun ladder. One of the people has won the first prize in lottery. One of the people
has won the first prize in the lottery. It is the main clause. And one of the people, the people, we demonstrate about the people who I work with. The who is hidden here is a relative pronoun. I work with is the adjective clause. It qualifies the noun, the people. One of the people I work with has won the first prize in lottery. One of the people is the noun, and you are qualifying with one of the people who I work with. What is the name of the women? What is the name of the women? It gives a full meaning. The women is the noun, and you are qualifying the women with a sentence whom you are speaking. What is the name of the women whom you are speaking to? Whom you are speaking to. Say relative pronoun. It is connected with you are speaking to. It is an adjective clause. This adjective clause you are speaking to qualifies the noun women. So here make 10 sentences, each containing an adjective clause in which relative verb adverb is understood. Make 10 sentences, each containing an adjective clause in which a relative adverb is understood. Which is a relative adverb, sir? When, who, these are relative adverbs. So 10 adjective clauses you have to write. So what is a related adjective clause? One main sentence. In the main sentence a noun. Demonstration of that noun in a sentence is called an adjective clause. You have to write relative pronoun when, where. This should come in between the sentence. It is called a relative pronoun which should come before the adjective clause. For example, I was not here on the day. I was not here on the day. It is the main clause. It gives a full meaning. I was not here on the day. Here noun is the day. So you are qualifying the day, saying when he arrived. So when is hidden here. When he arrived becomes an adjective clause. This qualifies the noun day. I was not here on the day when he arrived. So when is hidden here. This is relative adverb when with the adjective clause qualifying the noun day when he arrived. The time he was born was very auspicious. Auspicious means what? It's a very good time. The time was very auspicious. The time is the noun. Which time? The time when he was born. So when is the relative pronoun? It qualifies. When is the relative pronoun comes before the adjective clause. He was born. Adjective clause qualifying the noun time. The time when he was born was very auspicious. The time when he was born is the adjective clause. The when is hidden here. He was born. It relates or it qualifies the noun time. This is the occasion. This is the occasion. This is the main clause. It gives a full meaning. This is the occasion. The occasion is explained or demonstrated with a sentence. What occasion? You should prove your worth. You should prove your talents. This is the occasion in which you should prove your worth. You should prove your worth is an adjective clause. When you should, you can use when. This is the occasion when you should prove your worth. The when is understood. So this is you should prove your worth. It is a demonstration or occasion of the noun occasion. The reason he came was to borrow my bicycle. So what is the main clause? The reason was to borrow my bicycle. This is the main clause. And the reason is the noun. Reason for he came. The for is hidden here. For he came becomes an adjective clause qualifying the noun reason. Know the year. Do you know the year? It is the main clause. Pandit Nehru died. So Pandit Nehru died is the adjective clause qualifying the noun year. Do you know the year? Which year? Pandit Nehru died. Do you know the year when Pandit Nehru died? So when is the relative pronoun of adverb.
Pandit Nehru died. This sentence qualifies the year. Noun year. I don't know the time. I don't know the time. It is the main clause. And the time is the noun. Which time? When the accident happened. So when is hidden here? When the accident happened is the adjective clause. It qualifies the noun time. So when relative pronoun adverb is hidden here. This is the place. This is the place. This is the main clause. Place is a noun. This is the place. And I lost my ring. I lost my ring is the adjective clause qualifying the noun place. This is the place. What is the hidden relative pronoun adverb? Where. This is the place where I lost my ring. So I lost my ring qualifies the noun place. Tell me the time. Can you tell me the time is the main clause. It gives a full meaning. The time is the noun here. Can you tell me the time? The meeting will begin. The meeting will begin is the adjective clause. It qualifies the noun time. The meeting will begin. So what is the hidden adverb here? Relative pronoun adverb. Can you tell me the time when the meeting will begin? When. So this when the meeting will begin qualifies the noun time. So the hidden relative adverb, what is that? Relative pronoun, it is when. I can never forget the day. I can never forget the day. Day is the noun, this is the main clause. I can never forget you the day. Day is the noun. I first met you. When I first met you. So when is the relative adverb? Pronoun is given here. So here I first met you. It is the adjective clause qualifying the noun the day. I can never forget the day I first met you. When I first met you, it qualifies the noun day. The time he will arrive is uncertain. So the time is uncertain is the main clause. He will arrive becomes an adjective clause. The time is the noun. He will arrive, it qualifies the noun time. The time when he will arrive. When is the hidden relative pronoun. The time when he will arrive is uncertain. So when he will arrive becomes an adjective clause qualifying the time. So more about the adverb clause. Now we have come here to adverb clause. You ask a question to the main sentence in the word. The verb in the main sentence. How? Where? When? What is the reason? Comparatively, how better it is. So the answers you get in sentence is called an adverb clause. We have seen that an adverb clause is a subordinate clause. So adverb clauses all are subordinate clauses depending upon the main clause, which does the work of an adverb. It does the work of an adverb. What is an adverb? You ask a question to the verb, how, when, where, then. What comparison, what is the reason, result, and the answers you get is called adverb. It may therefore modify some verb. It modifies adjective. It modifies adverbs in the main clauses. So the duty of adverb is to modify a verb, to modify an adjective, to modify another adverb. See, for example, strike the iron while it is hot. So which is the main clause and which is the adverb clause? Strike the iron. It is the main clause. It gives a meaning. You have a subject and a predicate. Verb is strike. Strike the iron. You understood strike the iron? You ask a question. What question you have to ask? You take the verb strike. Strike is the verb. You ask to the verb strike. When? Where? How? When you ask the question, answer you get in a sentence is called adverb clause. When you ask a question, where? Strike the iron, where? You don't get an answer. Strike the iron, how? You don't get an answer. You use adverb of time, when. When do I strike the iron? While it is hot. So while it is hot becomes clause. It modifies the verb strike. So this is adverb clause of time.
This adverb clause of time depends upon the main sentence, strike the iron. Strike the iron while it is hot. You know the iron piece, when you put it in the hot and in the fire, so it becomes a bit semi type, not so hard. That time you can beat it and change according to the shape you wish to make. So strike the iron. When to strike the iron? While it is hot. So it is hot, you have a subject and predicate, and the while is given adverb relative word. While time word is given. So while it is hot depends upon this sentence main clause. So it becomes a, this is while it is hot at subordinate clause. You are taller. You are taller. It is the main clause. Compared to whom? You ask a question. Then I thought. Then I thought becomes a adverb clause of comparison. So subordinate clause which has a connection with the main sentence. So it is a, what is that? Complex sentence. He ran so quickly. He ran so quickly. He is the subject and predicate is there. He ran so quickly, it is the main clause, it gives a full sentence. He ran so quickly. You ask a question, how? You ask a question, when? You ask a question, where? To the verb. Which verb? Ran. How did he run? How did he run? You ask a question. The answer is that he soon overtook me. How did he run? That he soon overtook me. When you ask a question, how? And the answer you get in a sentence, this becomes adverbial clause of manner. So adverb clause of manner. So this sentence depends upon this sentence, so it becomes a subordinate clause, right? So all the adverb clauses are subordinate clauses. So you are able to get it. So நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரென்னன் மார்ட்டின் புக் வீடியோ நம்பர் 207, சிம்பிள் வாக்கியங்கள், சாதாரண வாக்கியங்கள், காம்பவுண்ட் வாக்கியங்கள், கூட்டு வாக்கியங்கள், ஒரே போன்று பல வாக்கியங்கள், காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியங்கள், கலவை வாக்கியங்கள், ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. நீங்க அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸஸ் வந்திருக்கிறீர்கள். பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம் அப்படின்னா என்ன? ஒரு மூல வாக்கியம் இருக்கிறது, அது ஒரு பெயர்ச்சொல் இருக்கிறது, அந்த பெயர்ச்சொல்லை பற்றி ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்கப்படுகிறது, அது பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். இப்ப இங்க பாருங்க, the car I hired, நான் வாடகைக்கு எடுத்த கார், broke down after 5 miles, 5 மைல் பயணம் செய்தவுடன் அது ரிப்பேர் ஆகிவிட்டது. The car I hired broke down after 5 miles, நான் வாடகைக்கு எடுத்த கார் 5 மைல் பயணம் செய்தவுடன் அது ரிப்பேர் ஆகிவிட்டது. ஆக கார் ரிப்பேர் ஆகிவிட்டது 5 மைல் ஓடி. இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். எந்த கார்? நான் வாடகைக்கு எடுத்த கார். எதுவோ அந்த கார். அந்த which I hired, இந்த சில நேரத்தில் விச்சை விட்டுறோம், ஆனால் விச்சு புரிந்து கொள்ளக்கூடியது. I hired என்றால் நான் வாடகைக்கு எடுத்த கார். ஆக நான் வாடகைக்கு அமர்த்திய கார் என்பது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம். ஏன்னா இங்கே ஹி ஐ இருக்குது, சப்ஜெக்ட் இருக்கு, ஹயர்டு இருக்கு, வினைச்சொல். எந்த கார் என்று கேட்கிற பொழுது அந்த காரை பற்றி விவரிக்கக்கூடியது பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. இது முழுமையடைந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. இந்த முழுமையான வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் நாவல், இந்த நாவல் தான் ரொம்ப பிரமாதமான நாவல். எந்த நாவல்? வாட் நாவல்? அந்த நாவல். இதுதான் முழுமையடைந்த வாக்கியம், மெயின் கிளாஸ். என்ன நாவல்? வாட் டைப் ஆஃப் நாவல்? ஐ ஹவ் எவர் ரெட், நான் படித்த நாவல்களிலேயே இதுதான் சிறந்த நாவல். ஆக நான் படித்த நாவல்களிலேயே இதுதான் சிறந்த நாவல், இதுதான் மிகச்சிறந்த நாவல். முழுமையடைந்த வாக்கியம். எந்த நாவல்? நான் படித்ததிலேயே என்று சொல்லக்கூடிய அந்த துணை வாக்கியம் அந்த நாவலை பற்றி விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆக ஐ ஹவ் எவர் ரெட் என்பது துணை பெயருரிச்சொல் வாக்கியம். இந்த that என்பது மறைந்திருக்கிறது. அதே போன்று the book I was reading last night was a detective novel. நேற்று இரவு நான் படித்த அந்த புஸ்தகம் ஒரு துப்பறியும் புஸ்தகம். அந்த புஸ்தகம் எப்பேற்பட்ட புஸ்தகம்? எந்த புஸ்தகம்? நேற்று இரவு நான் படித்த புஸ்தகம். நேற்று இரவு நான் படித்த புஸ்தகம். புஸ்தகம் என்பது பெயர்ச்சொல். நேற்று நான் படித்த, அது அந்த பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியமாக அந்த புஸ்தகத்தை விவரிக்கக்கூடியதாக
அந்த புஸ்தகம் ஒரு துப்பறியும் புஸ்தகம், இதுதான் மூல வாக்கியம். அந்த புஸ்தகம் எந்த புஸ்தகம் என்று பார்க்கிற பொழுது நேற்று ராத்திரி நான் படித்த புஸ்தகம், which I was reading last night. இந்த which மறைந்திருக்கிறது. இது பெயரொலிச்சொல் துணை வாக்கியம். the boy you sat at the door is my nephew. அந்த பையன், நீ பார்க்கக்கூடிய அந்த பையன், அந்த கதவுக்கு பக்கத்தில் நீ பார்க்கக்கூடிய பையன், is my nephew என்றால் என்ன? அவன் என்னுடைய சகோதரனுடைய மகனாக இருக்கிறான். ஆக அந்த பையன் எந்த பையன்? நீ அந்த கதவோரம் பார்க்கக்கூடிய அந்த பையன். ஆக கதவின் அருகிலே இருக்கக்கூடிய அந்த பையனை பற்றி விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆக இது பெயரூரிச்சொல் துணை வாக்கியமாக அந்த பையனை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அது whom என்பது அந்த இடைவார்த்தை மறைந்திருக்கிறது. The pen that I lost was not a good one. நான் தொலைத்த அந்த பேனா நல்ல பேனா கிடையாது. அந்த பேனா நல்ல பேனா கிடையாது என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம். எந்த பேனா? அந்த பேனா நான் தொலைத்த பேனா. அந்த நான் தொலைத்த என்பது பெயரொலிச்சொல் துணை வாக்கியமாக அந்த பேனாவை உரித்து சொல்கிறது. ஆக நான் தொலைத்த, that I lost, that என்பது மறைந்திருக்கிறது. நான் தொலைத்த அந்த பேனா, அது அந்த பேனாவை பற்றி விவரிக்கக்கூடியதாக வருகிறது, பெயரொலிச்சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. the ladder, இந்த ஏணி, I was standing on, நான் நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஏணி, began to slip, அது நழுவத் தொடங்கியது. ஆக அந்த ஏணி நழுவத் தொடங்கியது. எந்த ஏணி என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த ஏணி நழுவத் தொடங்கியது முழுமையடைந்த வாக்கியம். அந்த ஏணி பெயர் சொல். எந்த ஏணி? நான் நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஏணி. I was standing on, which I was standing on, எதில் நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேனோ அந்த ஏணி, அந்த ஏணியை பற்றி விவரிக்கக்கூடியதாக வாக்கியமாக வருகிறது. So this is an adjective class, பெயரொலிச்சொல் வாக்கியம், qualifying the noun later. இதில் which மறைந்திருக்கிறது. one of the people, அங்க 10 பேர் இருக்காங்க, அங்க 10ல் ஒருத்தன். I work with, அவர்களில் நான் வேலை செய்யக்கூடிய ஒருத்தன், has won the first prize in lottery, லாட்டரியிலே முதல் பரிசு பெற்றிருக்கிறார். நான் வேலை செய்யக்கூடியவர்களில் ஒருவர் அந்த லாட்டரியிலே முதல் பரிசு பெற்றிருக்கிறார். ஆக நான் வேலை செய்யக்கூடிய, ஐ ஒர்க் வித், அந்த ஒருவர், அந்த ஒருவரை பற்றி விவரிக்கக்கூடியதாக. எந்த ஒருவர்? நான் வேலை செய்யக்கூடியவர்களில் ஒருவர், வேலை செய்யக்கூடியவர்களில் ஒருவர். ஆக நான் வேலை செய்யக்கூடிய, இது அந்த ஒருவரை உரித்து சொல்கிற காரணத்தினாலே பெயர் உரிச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று கருதப்படுகிறது. வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த விமன் யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங் டு? அந்த பெண்ணினுடைய பெயர் என்ன? எந்த பெண் என்றால் நீ பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணினுடைய பெயர் என்ன? அந்த பெண்ணினுடைய பெயர் என்ன? முழுமையடைந்த வாக்கியம். நீ பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பெண், நீ பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பெண், அந்த பெண்ணை பற்றி நீ பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண் என்று விவரித்து வருகிறது. whom என்ற அந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் மறைந்திருக்கிறது. அடுத்த பயிற்சி, வாக்கியங்கள் 10 வாக்கியங்களை உருவாக்கு. containing an adjective class, அங்கே பெயரொலிச்சொல் துணை வாக்கியம் வர வேண்டும். ஒரு பெயர் சொல்லை விவரித்து ஒரு வாக்கியமாக வர வேண்டும். அல்ல ரிலேட்டிவ் adverb, அங்கே நடுவில் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் when, where, how அதெல்லாம் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அது இங்கே விட்டு இருக்கிறோம். I was not here on the day he arrived. அவன் வந்த அந்த நாளிலே நான் இங்கு இல்லை. அவன் வந்த அந்த நாளிலே, இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். எந்த நாள்? அவன் வந்த நாள். அவன் வந்த நாள், அந்த நாளை விவரிக்கிறது. அவன் வந்த, he arrived என்று. when he arrived, அந்த when என்ற வார்த்தை மறைந்திருக்கிறது. நான் இங்கே இல்லை, அவன் இங்கே வந்த பொழுது, அவன் இங்கே வந்த பொழுது, அந்த நாளிலே. ஆக நாளை விவரிக்கிறது, நான் வந்த அந்த நாள். he was born was very auspicious, அவன் பிறந்த அந்த நேரம் ரொம்ப புனிதமான நாளாக கருதப்படுகிறது. வெரி ஆஸ்பீஷியஸ்னா ரொம்ப புனிதம். நேரம், எந்த நேரம்? அவன் பிறந்த நேரம். ஆக நேரத்தை விவரிக்கிறது, அவன் பிறந்த நேரம், ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஆக நேரம் எப்பொழுது பிறந்தானோ அப்பொழுது அந்த நேரம் என்று வருகிறது. இந்த when என்பது மறைந்திருக்கிறது. he was born என்பது அந்த பெயரொலிச்சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. this is the occasion, இதுதான் அந்த நொடி பொழுது, இதுதான் அந்த நிகழ்வு. occasion, இதுதான் அந்த நிகழ்வு. you should prove your worth, நீ இந்த நேரத்தை நீ நிரூபிக்க வேண்டும். இதுதான் அந்த நேரம், occasion, அந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறக்கூடிய நேரம். this is the occasion, இதுதான் அந்த நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சியிலே நீ உன்னுடைய தகுதிகளையும் திறமைகளையும் நிரூபிக்க வேண்டும். நிகழ்ச்சி எப்பேற்பட்ட நிகழ்ச்சி? நீ நிரூபிக்க வேண்டிய அந்த நிகழ்ச்சியினுடைய நேரம்,
வெண் மறைந்திருக்கிறது. ஆக இது பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. The reason he came was to borrow my bicycle. அவன் வந்த காரணம் என்னுடைய சைக்கிளை ஓசியிலே வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக. அவன் வந்த காரணம் என்ன காரணம்? வந்த காரணம். he came, அவன் இங்கே என்ன எதற்காக இங்கு வந்தான், அந்த காரணம். ஆக ஃபார் he came என்பது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸாக வருகிறது. Do you know the year பண்டிட் நெஹ்ரு died? உனக்கு தெரியுமா அந்த வருடம்? எந்த வருடம்? ஜவஹர்லால் நேரு இறந்த நேரம். எப்பொழுது ஜவஹர்லால் நேரு இறந்தாரோ அந்த வருடம். ஆக எப்பொழுது ஜவஹர்லால் நேரு இறந்தாரோ அந்த வருடத்தை பற்றி விவரிக்கக்கூடியதாக வருகிறது. இது பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியம். இங்கே வெண் மறைந்திருக்கிறது. I don't know the time the accident happened. when the accident happened. இங்கே வெண் மறைந்திருக்கிறது. எனக்கு தெரியவில்லை எந்த நேரம், அந்த நேரம் விபத்து நடந்த நேரம். ஆக I don't know the time, எனக்கு அந்த நேரத்தை தெரியவில்லை. எந்த நேரம் என்று பார்த்தால் விபத்து நடந்த நேரம் என்பது பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. This is the place I lost my ring. இதுதான் அந்த இடம், நான் என்னுடைய மோதிரத்தை தொலைத்த இடம். இங்கே வேர் மறைந்திருக்கிறது. ஆக ஐ லாஸ்ட் மை ரிங் என்பது அந்த பிளேஸ், இடத்தை சொல்கிறது. எங்கே, இதுதான் அந்த இடம், எங்கே நான் என்னுடைய மோதிரத்தை தொலைத்தேனோ அந்த இடம், அந்த இடத்தை பற்றி நான் மோதிரத்தை தொலைத்தேன் என்ற விவரித்து சொல்லக்கூடியதாக வருகிறது. கேன் யூ டெல் மீ த டைம்? முன்னால் ஒரு நேரத்தை சொல்ல முடியுமா? அந்த நேரம் என்ன? த மீட்டிங் வில் பிகின். எப்பொழுது அந்த மீட்டிங் ஆரம்பம், அந்த மீட்டிங் ஆரம்பிக்கக்கூடிய நேரத்தை சொல்ல முடியுமா? அந்த நேரம் விவரித்து சொல்கிறாய். எந்த நேரமோ அந்த நேரம். அங்கே வெண்ணு மறைந்திருக்கிறது. ஐ கேன் நெவர் ஃபர்கெட் த டே. என்னால் அந்த நாளை மறக்கவே முடியாது. எந்த நாள்? when I first meet you. எப்பொழுது உன்னை சந்தித்தேனோ அந்த நாள். ஆக எந்த நாள் என்று பார்க்கிற பொழுது உன்னை சந்தித்த எந்த நாளோ அந்த நாளோ வெண் மறைந்திருக்கிறது. ஐ ஃபர்ஸ்ட் மெட் என்பது பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. த டைம் யூ வில் அரைவ் இஸ் அன்சர்டன். அவன் வரக்கூடிய நேரம் எந்த நேரமோ அந்த நேரம் உறுதியாக சொல்ல முடியாது. எந்த நேரம்? அவன் வரக்கூடிய நேரம். வென் ஈ வில் அரைவ், அந்த வெண் மறைந்திருக்கிறது. ஈ வில் அரைவ் என்பது பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. அடுத்தது அட்வர்ப் கிளாஸ். அட்வர்ப் கிளாஸ் என்றாலே நம் மூல வாக்கியத்திடம் கேட்க வேண்டும். எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது. மூல வாக்கியத்தில் வினை சொல்லிடம் எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது, என்ன காரணம், ஒப்பிட்டு பார்த்தல், விளைவு, இந்த கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது adverb clause என்று சொல்கிறோம். It may therefore modify some verb. இந்த வினையுறு சொற்கள் வினை சொற்களை உரித்து சொல்லும், பெயருறு சொல்லை உரித்து சொல்லும், வினையுறு சொற்களையும் இன்னொரு வினையுறு சொல்லையும் உரித்து சொல்லும். இந்த மெயின் கிளாஸ். உதாரணத்துக்கு ஸ்ட்ரைக் த அயன், இரும்பை நன்றாக அடி. while it is hot, எப்பொழுது அது சூடாக இருக்கிறதோ. இரும்பை நல்லாக நெருப்பிலே வாட்டி, அது நெருப்பிலே வாட்டுகிற பொழுது அந்த இரும்பை நீங்கள் அடிக்கிற பொழுது அது உங்கள் எண்ணத்துக்கு தகுந்த வடிவத்திலே அது மாற்றிவிடலாம். ஒரு அருவாளை உருவாக்கலாம், கத்தியை உருவாக்கலாம். ஸ்ட்ரைக் த அயன், இரும்பை அடி. எப்பொழுது அடிப்பது என்று நீ கேட்க வேண்டும். இந்த மூல வாக்கியத்தினுடைய வினைச்சொல் எப்பொழுது அதை அடிக்க வேண்டும். while it is hot, அது சூடாக இருக்கிற பொழுது. ஆக அது சூடாக இருக்கிற பொழுது எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக எப்பொழுது அது சூடாக இருக்கிறதோ அப்பொழுது என்று வருகிற பொழுது while it is hot. இது வினையுறு சொல் துணை வாக்கியம். எங்கே, எப்படி, எப்பொழுதுன்னு கேட்டு பாருங்க. எங்கேன்னு கேட்டால் பதில் வரல. ஹவ், எப்படி என்று கேட்கிற பொழுது அதுவும் பதில் வரவில்லை. while இருக்கிறத காட்டி எப்பொழுது என்று கேளுங்க, அப்போ பதில் வருகிறது. எப்பொழுது அந்த இரும்பை அடிக்க வேண்டும்? அது சூடாக இருக்கிற பொழுது. அது சூடாக இருக்கிற பொழுது அது வினையுறு சொல் துணை வாக்கியமாக இந்த மூல வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. யூ ஆர் டாலர், நீ உயரமாக இருக்கிறாய். தேன் ஐ தாட், நான் நினைத்ததை விட. எதை நினைத்ததை விட? நான் உயரமாக இருக்கிறேன். நான் நினைத்ததை விட. ஆக நான் நினைத்ததை விட என்பது adverb clause of comparison என்று சொல்கிறோம். ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய துணை வினை உரிச்சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. he ran so quickly, அவன் வேகமாக ஓடினான். எப்படி ஓடினான்? that he soon overtook me, அந்த அளவு என்னை ஓவர்டேக் பண்ற அளவுக்கு அவன் ஓடினான். எப்படி, எங்கே, எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது. வெண்ணுக்கு வேருக்கு பதில் இல்லை, ஹவுக்கு பதில் வருகிறது. வினை சொல்லிடம் கேளுங்கள். ran, ஓடினான். எப்படி ஓடினான்? that he soon overtook me, அந்த அளவு என்னை ஓவர்டேக் எடுக்கிற அளவுக்கு ஓடினான். so he ran so quickly that he soon overtook me. that he soon overtook me என்பது வினையுறு சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much.